ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਪਨੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੀ ਸਰੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਲਿੰਡਾ ਐਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Joining me today is our Surrey First Council candidates, including Councillor Mike Bowes, Deb Antefe, Bilal Chima, Janet Brown, Jasroop Gossel, Gagan Naddle, and Clint Stewart. To say that Surrey is feeling under siege these days would be an understatement. I've been a councillor now for just over 7 years, and I can honestly say I have never seen our city quite like this before. These extortions and the related shootings have our city and our residents on edge, and that's no way to live. They're nervous, they're afraid, and they're frustrated. And frankly, these crimes look and feel very different, in many ways worse than the drug-related gang wars that we've seen across the Lower Mainland. The fact is, public safety, or lack of it, determines how we live our lives, how we run our businesses, and how we define our communities. That's why Surrey City Council unanimously voted this week to call for a state of emergency here in Surrey. No city anywhere in Canada is equipped to handle something like this because it has a local, provincial, and national consequences, and it roots outside of our country. So the state of emergency was definitely the right thing to do. But declaring a state of emergency requires immediate action. Otherwise, it is nothing more than a fleeting headline and words on paper. Public safety has to be job one for our city, but it also has to be job one for our province and Ottawa as well. Without federal and provincial support and coordination of resources, this is more than one city or country can do on its own. If we do not have a safe city, absolutely nothing else matters. So this morning, I want to share some short and long-term action items that we believe should be implemented immediately, things that can a state of emergency into action rather than mere words. First, I believe that Chief Norm Lipinski's visible presence approach is key and should underline our approach moving forward. Criminals need to see the police, and our citizens need to know that their city, their province, and their country have pulled out all stops. Surrey residents need to see in plain sight that our Surrey Police Service and the RCMP officers have been given the tools and the technology and the resources to establish a visible presence that intimidates criminals and assures our citizens and families feel safe. With that in mind, it's time to allow police to lay charges, something that is happening in almost every province in Canada. Giving police the authority to lay charges will mean more arrests. But to be effective, we need a dedicated group of Crown Counsel to get cases to court, the same way that the Vancouver Police Department and Crown Counsel worked together after the Stanley Cup riot. Next, we need to provide our police with 24/7 real-time access to our city's 600-plus traffic cameras, and we need to add 600 more police-specific cameras. Our police have a version of access today, but it's not in real time, and any delay in access, even minutes, means criminals are long gone. And while some may argue about privacy concerns, I think that only protects criminals. We also need roadside checks that blanket high-risk areas, particularly overnight, and something that is possible with more officers, which mean I know that the Surrey Police Service is working on. At the same time, we need the Surrey Police Service to have immediate helicopter access, and the federal government's support yesterday is a good start. Longer term, I think the Surrey Police Service can make a good case for getting their own helicopter.
Our city is the size of Vancouver, Richmond, and Burnaby combined, and having a dedicated helicopter with a speed and range would give the Surrey Police Service another important tool, particularly as our city grows. In addition, we need the federal government to provide deeper screening of foreign students, temporary workers, and anyone else that's applying for an extended visa. And any non-Canadians involved in these extortion cases or shootings or gang activity need to be charged and deported immediately. And they should not have the opportunity to hide behind the law by seeking asylum and that lengthy process that it entails. The fact is, coming to Canada is a privilege, not a right. And frankly, too often people mistake our politeness and our kindness for weakness and abuse our laws with little fear of real consequences. That has to change, and it has to change immediately. Longer term, I've called for 300 more police officers over the next 4 years. We have about 800 officers here in Surrey, while Vancouver has more than 1,400, even though our population is similar and our city is as big as Vancouver, Burnaby, and Richmond combined. We need more officers to meet our needs and our growth. And to help do that, I've already called for a police training centre right here in Surrey to speed up recruitment and training. And every one of our Surrey MPs and MLAs need to know that our city needs and wants, and they must be prepared to do their part to speak up in Ottawa and in Victoria, because we cannot win this fight alone. That means if we're going to have a national commissioner responsible for taking on this fight and coordinating the fight across our country, that person needs to have real authority and resources to get it done. Anything less is just an expensive paper shuffler, and that's not what we need at this critical moment when every minute counts. Without a serious and expedited call to action, putting a state of emergency in place means nothing. It will just frustrate and anger even more Surrey residents, particularly those targeted on extortions, shooters, and gangs. It also demands a call of action for all of us who live in Surrey. Our Surrey Police Service and the RCMP officers are incredible men and women, but they cannot be everywhere. So that means all of us, nearly 700,000 of us, need to be their extra eyes and ears. Quite simply, if each of us isn't in the fight, it's hard to win. We cannot stand by and watch our city and our people be victimized, intimidated, and feeling helpless. That's why Council needs to have Ottawa, Victoria on speed dial. They have a big role to play, and because keeping the pressure on will deliver results. Hey, with us, Linda Annis from Surrey First. Hi, Linda. How are you doing? Very well, thank you so much. Linda, what are your views on today's media advisory? It's related to extortion. What's the summary for that one? Well, there's many things that we need to be doing. Our residents in Surrey are afraid, and rightfully so. Some of the things that we need to be doing is immediately getting our cameras, those are our traffic cameras, available on real time to the police. Right now, it's a very complex process for them to get access, and they lose time. And by that time, the criminals have already left the city. We also need to be giving the province a notice that we need about another 600 cameras here to be used by the police only. And to put that into perspective, Kelowna has 900 cameras at their disposal. We have just over 600. Do you think that the cameras would be the solution for this one as the crime is increasing in Surrey? The cameras are a very, very valuable tool because it allows the police to see in real time, not in delayed time, where the people that are committing these crimes are going. They can spot the cars, they can potentially spot the people. So that allows the police to be able to get their cars into position to arrest those people. What would be your message today to all our viewers from Surrey First? Well, Surrey First is going to be very, very hard on criminals. We believe that everyone in the city deserves to feel safe. This is our city, and we need to take it back away from the criminals.
Thank you so much, Linda Anis, for talking with us at Sanjha TV. Thank you. Thank you so much. ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੀ ਗਗਨ ਨਾਹਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੀ ਫਸਟ ਤੋਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗਗਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਮੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਡ ਮੀਡੀਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਸਰੀ ਫਰਸਟ ਆ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਰਾਈਟ ਵੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ 150 ਅਫਸਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸਰੀ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਓਵਰ ਦ ਟਰਮ ਆਫ 4 ਇਅਰਸ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਅਸੀਂ 300 ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ 75। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਇੱਥੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਜਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਟੀ ਕੋਲ 600 ਕੈਮਰਾ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸੈਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ 600 ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮਿਨੀਮਮ 600 ਕੈਮਰੇ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਰੀ ਕੋਈ 1200 ਕੈਮਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਐਕਸੈਸ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਆਪਣੀ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕੈਮਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਚਾਂਸ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਹੋਰ ਲੋਕੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਆਈ ਆ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੂਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਡਿਪਲੋਏ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗਾ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੋਰਸ ਮਿਲ ਸਕਣ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਵਕਤ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗਸ ਉਹ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਾਲ ਰੁਕਿਆ ਤਾਂ ਸਰੀ ਫਸਟ ਬਣਿਓ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਪੁਲਿਸ ਐਕਸ ਵਾਲੇ ਕੈਮਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਆ ਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਗਈ। ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕੇਸ ਕੀਤੇ, ਟੋਰਾਂਟੋ, ਬਰੈਂਪਟਨ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲੋ ਆ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ, ਉੱਥੇ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਵੱਧ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਈ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਦੂਜੇ ਕਲੱਬ 'ਚ ਦੀਦੀ, ਤੀਜੇ 'ਚ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੀ, ਚੌਥੀ ਦੀ, ਪੰਜਵੀਂ, ਛੇਵੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਪੀਸ ਬਾਏ ਪੀਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਸਪੈਕਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਦੋਂ ਕੈਮਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਆ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਵਧੂ ਵਿਦ ਦੈਟ। ਆਈ ਥਿੰਕ we'll see an improvement। ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ, ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾਜ਼, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2 ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾਗਾ ਜੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਜ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਊਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ? ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਸਪੈਕਟ ਫੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕਰਾਊਨ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਦਿਓ ਚਾਰਜ ਪਲਾਈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਸਪੈਕਟ ਫੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਚਾਰਜ ਲਾਉਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ, ਰਿਚਮੰਡ ਦਾ ਬਰਨਬੀ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਸਰੀ ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਆ ਲੈਂਡ ਔਨ ਇਟਸ ਓਨ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਤਕਰੀਬਨ 1500 ਪੁਲਿਸ ਆਫਸਰ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਰਾਊਂਡ 800, ਅੱਧੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੱਧੇ ਕਿਉਂ ਆ, ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰੀ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ, ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ, ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਨੱਥ ਪਾ ਸਕੀਏ ਇੱਥੇ ਪਾਈਏ ਐਂਡ ਇਮੀਡੀਏਟ ਐਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਮੂਵ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਦੇਖੋ, ਆਈ ਐਮ ਬੋਰਨ ਐਂਡ ਰੇਜ਼ਡ ਇਨ ਦਿਸ ਸਿਟੀ ਰਾਈਟ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਰੀ ਆਪਣੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਜੀ। ਵਿਕਟਮ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਫੜ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਾਰਜ ਲੱਗਣ, ਕਨਵਿਕਟ ਹੋਣ ਜਿਹਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਪੂਰੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇਲ੍ਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਡੀਪੋਰਟੇਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਿੰਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਗੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਮੇ ਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿੰਕ ਜੋੜਿਆ ਆ। ਬਟ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਦੇ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜੇ ਫੜ ਵੀ ਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਈ ਚਾਰਜ ਹੋਏ ਆ, ਕਈ ਨਹੀਂ ਐਫੀਲੀਏਟ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਕੈਟਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕੰਮ, ਕਈ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫੜ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਵੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ ਸੋ ਦੈਟ ਆਪਾਂ ਡਿਟਰੈਂਟ ਪਾਈਏ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ? ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਆਈਡੀਆ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਵੀ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਆ ਰਾਈਟ। ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਫॉर ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਆਸ ਆ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਵਧਾ ਕੇ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਲਿਆ ਕੇ, ਕੈਮਰੇ ਡਬਲ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਐਕਸੈਸ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਪਟੀਮਿਸਟਿਕ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹੋਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। Here with us Janet Brown from Surrey First. Hi Janet, how are you doing? I am fine, thank you. Thank you for being here today. Thank you. And what would you highlight about today's meeting if you just talk about, because extortion is a really particular thing we need to speak. So what would you like to say to the public?
What I want to say initially is that if we do not feel safe in our city as residents, if we do not feel safe in our homes, if our children do not feel safe driving, if we as parents do not feel safe with our children out and about, what do we have in the city of Surrey? Public safety is number one. It is the most important thing. And if we don't feel safe, what do we have in Surrey? We have to change this. And that's what we're starting to do. And that's what we're going to do. That's true. If we just talk about the request which was done by Mayor Brenda Locke to the federal government related to the state of emergency, after few hours there was a shooting in Scott Road in a business. So it's not like what we are waiting for if we just talk about state of emergency or the changes which is required by the federal or provincial government. So what are we waiting for? There is nothing. Like if we just talk about January month, it was not good if we talk about the starting of 2026. It's terrible. It's shocking. It's terrible. People do not feel safe. At least it is a start. The mayor is right. It is a state of emergency. Yeah. Nobody would disagree with that. Things are moving. Our premier was back in Ottawa meeting with the Prime Minister. Things are rolling. Things are happening. People are on it. Nobody wants to see this happening in our community. And we're making progress, finally. Yeah. Finally. And when a mayor of a city says this is a state of emergency, maybe people are finally waking up and realizing this is a state of emergency. If we just talk about the public, as you just mentioned, that public is not feeling good, and the business people are thinking to move out of Surrey, and this is not really good for Surrey in future as well. It's absolutely not. People do not feel safe. Business owners do not feel safe. They do not feel confident to remain here. And as you say, some people are actually considering moving away from Surrey, moving out of our province. This is a state of emergency, and we need all hands on deck to try and solve this problem. What would be the message from Surrey first to all the viewers today? You've heard what Linda Anna said today. We have a number of measures in place. We need more police officers. We need access. The police need access real time to the city cameras. We only have 600 in the city of Surrey right now. By comparison, the city of Kelowna has 900. That's true. City of London has 1 million. We need more cameras in the city of Surrey, and the police need access in real time to those cameras as well. That would be a good place to start, and that would be something that would be quickly and easily implemented right away. Thank you so much, Janet, for sharing your words and views with Sanjha TV. Thank you so much. Thank you. Thank you for being here. Sanjha TV ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜਸਰੂਪ ਫਰਮ ਸਰੀ ਫਰਸਟ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਰਵਸ ਟੂ ਬੀ ਟ੍ਰੀਟਡ ਐਜ਼ ਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ। ਨਾਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਲਿੰਡਾ ਐਨਿਸ ਮੇਅਰਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਫॉर ਸਰੀ ਫਰਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, we need a few things. We need more police officers, we need access to the cameras in place, we need more checks, and we need to make sure that all levels of government are getting involved and making sure that we can address this problem. If you just talk about January month, it was not easy for all of us if we are in Surrey, and people are thinking to move out of Surrey due to extortions, due to a lot of crime. What are your views on that one? Anji, je sada public safety a priority hai nahi. If people don't feel safe, they don't want to bring their families here, they don't want to start a job here, they don't want to bring their business here. This public safety sab to pehla important hai gaya. If we can't get that right, then the rest will not come into place. And so we need to make sure we are taking this seriously. We are developing the Justice Institute, and we are bringing it a training facility here in Surrey. ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ immediate officers ਚਾਹੀਦੇ ਆ, 300 officers over the next 5 years. That is a start, as well as traffic cameras.
If you talk about Linda Annis, they just shared their views on cameras. If we just talk about and more police officers, we expect that there would be a positive change in future for this. ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੈਮਰਾ ਦੇ ਐਕਸੈਸ ਹੈਗੇ ਨਾਲੇ ਇੱਕਦਮ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ then we will be able to track the criminals from where the shooting happened along the route versus if we have to go through the bureaucracy of trying to get access to it with the current system in place. ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ officers ਉਹ charge ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ so once they are caught, once they are found, then we can lay charges right away and begin the process. Otherwise, they are released and they are able to flee the country. What would be your message and what would be the message from Surrey First to all the viewers today? Surrey First is here to protect public safety. We are here to ensure that we are doing everything we can to build this community and make sure that we can create a vibrant Surrey. Thank you so much for sharing your words and views with Sanjha TV. Thank you. Thank you. ਇਸੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਡਾ ਐਂਡਸ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਚੇਂਜਸ ਸੁਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਗਾ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ